Hello, my dear students, learners, and teachers. Namaste, please. I am Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator, and college teacher. Friends, today in this video, we are going to study one of the very important topics of writing skills. And the name of that topic is summary writing. Yes, 3.1. Actually, in our course book, there are 4 sections. Number 1 is prose, then poetry, and then the third one is writing skills. And that third one we are going to start today. That is writing skills. And the very first topic in the writing skills is none but summary. 3.1 summary writing. We are going to see in details about summary writing, but I would like to compress it, to make it summary, to condense it, and to present it in before very shortly. तर सारांश लेखन म्हणजे काय? बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि आप फिल्म देखते हैं, मूवीज, यू सी पिक्चर्स, एंड आफ्टर वॉचिंग दोज पिक्चर्स आवर फ्रेंड्स आस्क अस द स्टोरी ऑफ दैट फिल्म. हमें हमारे दोस्त पूछते हैं, यार कैसी स्टोरी थी? देन इन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, हाउ वाज द स्टोरी, वी टेल हिम some sentences. Actually, those sentences are in our own words, simple words, easy words. Simple sentences, easy sentences, and those are our own sentences. And whatever we tell, जो भी हम उसको बताते हैं, that is none but a part of summary. तो भाग म्हणजे समरीचाच भाग होय, असं मला या ठिकाणी व्यक्तिशः वाटतंय. मित्रांनो, समरीचा हा जो भाग आहे, actually in the book it has been not mentioned that how much summary should be there in size, but I tell you on the basis of my experience that summary should be around 1/3. It should be around 1/3. 1/3 समरी असायला पाहिजे. What do you mean by 1/3? म्हणजे 1/3 चा अर्थ आहे 3/1. फॉर एक्झाम्पल 300 शब्द जर आपले मूळ पॅसेज मध्ये जर असेल, एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये असेल, तर आपली समरी ही 100 शब्दांची असायला हवी. एक्झॅक्ट 100च असायला पाहिजे असं नाही. मे बी 95 to 105, in between 95 to 105, it is acceptable. But what are the main steps? These things we are going to study in details. परंतु तरीही मला तुम्हाला सांगण्याचा मोह होतोय आणि म्हणून मी सांगतोय. While writing summary, what should one do? Number 1, to read the extract carefully. Number 2, again to read the extract carefully. Then number 3, to understand the extract. Number 4, to identify the main concept, the basic idea, the basic theme of the extract. Then to separate important points from the theme, from the extract. And then to write down those important points in our simple and easy language. And don't add your extra information. Don't interpret. Don't give more explanation. Don't give examples. And last but not least, to suggest a suitable title to your summary. These are, in short, very important points while writing summary. So friends, I, Dr. Gaikwad, request you that if you haven't yet subscribed Dr. Sanjay Gaikwad channel, that is my channel named after my name, do subscribe and share the video to your well-wishers. So in details we are going to see the points of summary writing. Let's get started. So my dear friends, section 3, writing skills, and we are going to see summary writing in this video. या व्हिडिओमध्ये आपण समरी रायटिंगची विशेष माहिती पाहणार आहोत. सो बिफोर दॅट, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ समरी, अँड हिअर इट इज. अ समरी इज अ रेकॉर्ड. व्हॉट इज समरी? इट इज अ रेकॉर्ड. ती एक नोंद आहे इन द रीडर्स ओन वर्ड्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समरी इज अ रेकॉर्ड, बट इन whose own words? In the reader's own words, that gives the main points of a piece, such as a newspaper article, a lecture,
a passage, a chapter, or even a whole book. Now see please, what is summary? Summary is a record. हे रेकॉर्ड आहे, ही नोंद आहे. कुणाच्या शब्दामधील? रीडर्स ओन वर्ड्स. ती रीडरच्या, इथे तुम्ही श्रोते जरी म्हणालात तरी हरकत नाहीत, तर त्यांच्या शब्दातील ती नोंद आहेत. अँड व्हॉट डज इट गिव्ह? इट गिव्स द मेन पॉइंट्स. इट फोकसेस ऑन द मेन पॉइंट्स of a piece. And what kind of writing that may be? Maybe newspaper or article or lecture or passage or chapter or even a whole book. संपूर्ण पुस्तक सुद्धा त्यामध्ये असू शकतं. या सर्व गोष्टींची रीडरच्या ओन वर्ड्स मधील मेन पॉइंट्स फोकस करणं, that is called as summary. And what does it call in Marathi? It is called as Saransh. You all know about summary, that is Saransh. But here are some scientific ways, and those ways we are going to study in this video. Now please see, we are going to see first icebreakers. This is our first activity. And see the first one. Discuss in pairs and guess the correct alternative for the following. You are going to discuss with your friends, with your classmates, and then guess. There are alternatives, there are statements and alternatives, and we are going to choose the correct alternative. And the first one, to summarize means, सारांश लेखन करणं म्हणजे काय? And here are 4 alternatives. Put information in chronological order. Chronological म्हणजे कालक्रमानुसार ते लिहिणं. To recapitulate the main points in selection. Recapitulate means संक्षेप करणं. Please see the meaning of chronological and recapitulate first. Chronological कालक्रमानुसार and recapitulate means summarize and state again important points. संक्षेप करणं. Okay. तर to introduce new information, नवीन माहितीची ओळख करून देणं. To write one's opinion about selection. Selection विषयी एखाद्याचं मत करणं. So one is the exact answer of to summarize means, and you are going to choose it. I am not going to give you answer. Okay. Second one, the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is. Look, the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is. प्रकारची summary आहे, paragraph त्यामध्ये consist केलेला आहे, तर what is it? Whether outline or report or synopsis or written summary. And before answering, let's see the meaning of these 3. Outline means ruparesha, arakada. Report, that is ahwal. And synopsis, that is summary or docket. Saransh, again you can call. Or written summary, you know that written summary. So what is the correct answer? The type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is. अशा प्रकारचा सारांश आहे की ते पॅरेग्राफ मध्ये दिलेला आहे आणि मेन आयडिया त्यातनं एक्सप्रेस होते आहेत. व्हॉट इज इट कॉल्ड? वेदर आउटलाइन और रिपोर्ट और सिनॉप्सिस और रिटन समरी. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर. Number 3, there are various ways of incorporating other writers' works into your own writing. There are various ways. अनेक मार्ग आहेत of incorporating. Incorporate means assemble, collect, अंतर्भूत करणे. Other writers' works into your own writing. इतर लेखकांच्या जे रायटिंग आहे ते स्वतःच्या शब्दात मांडण्याचे अनेक प्रकार आहेत. They differ according to the closeness of your writing. And they are differ. What are differ? These various ways are differ according to the closeness of your writing to the source writing. Actually, what is the source writing? That writer's works. ते रायटर्सचं वर्क जे आहे ते आपलं सोर्स आहे, तो आपला स्त्रोत आहे. मॅच द वेज ऑफ रायटिंग इन ब्रीफ गिवन इन कॉलम ए विथ देअर डिस्क्रिप्शन्स इन कॉलम बी. यू आर गोइंग टू मॅच कॉलम ए विथ कॉलम बी. वेगवेगळ्या प्रकारे आपण एखाद्या लेखकाचं मत आपल्या शब्दात मांडू शकतो आणि त्याला एक विशिष्ट नाव दिलेलं आहे. सो लेट्स सी इट. नाउ सी वेज ऑफ रायटिंग अँड डिस्क्रिप्शन्स. These are the ways of writing and these are the descriptions. So let's see first ways of writing. Summarizing, saransh, paraphrasing, भिन्न शब्दांत अनुवाद, precise writing,
गोषवारा, कोटिंग, उद्धृत करणे, एडिटिंग, संपादन, gist writing, again saransh. You will be jumbled here because to the first one and the last one. Summarizing means saransh and gist writing means also saransh. But on the next slide, I will differentiate between summarizing and gist writing. There is सहा प्रकारचे लेखन आहे and here are its descriptions. Their descriptions have been given here. You are going to read it and to match ways of writing with descriptions. In short, I am going to comment on it. It includes not just the main idea. फक्त त्यामध्ये main ideas नसते, but every detail expressed clearly and to the point. Each and every idea is expressed there and to the point. प्रत्येक आयडिया ही क्लिअरली मेन्शन केलेली आहे आणि टू द पॉइंट आहे मुद्द्यानुसार. It includes selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization. यामध्ये सिलेक्शन आहे प्रॉपर लाईनचं टेक्स्ट मध्ये केलेल्या कशासाठी, करेक्शन साठी, कंडेन्सेशन म्हणजे असं संक्षेप करण्यासाठी अँड ऑर्गनायझेशन एक सुसूत्रता त्यात आणण्यासाठी. इट इन्क्लुड्स द मोस्ट इसेन्शियल पार्ट ऑर द क्रक्स ऑफ द मॅटर. अत्यंत महत्वाचा भाग फक्त त्यामध्ये असतो. द मोस्ट इसेन्शियल पार्ट किंवा ज्याला क्रक्स ऑफ द मॅटर असं म्हणतात. It includes taking broader segments of the source and condensing it slightly. यामध्ये काय आहे तर ब्रॉडर सेगमेंट घेतलेला आहे सोर्सचा आणि कंडेन्स्ड केलेला आहे, कमी केलेला आहे. हाऊ मच? स्लाइटली, कमी प्रमाणात. इट इन्क्लुड्स मेन आयडियाज इनटू वन्स ओन वर्ड्स. याच्यामध्ये काय केले तर मुख्य आयडिया घेतलेली आहे आणि ती स्वतःच्या वर्ड्स मध्ये मांडलेली आहे. इट मस्ट बी आयडेंटिकल टू द ओरिजिनल अँड मॅच द डॉक्युमेंट वर्ड बाय वर्ड. ओरिजिनलला ते आयडेंटिकल असावं, परिचित असावं, म्हणजे त्याच्याशी मिळतं जुळतं असावं. अँड मॅच द डॉक्युमेंट, त्या डॉक्युमेंट सोबत, त्या कागदपत्रासोबत किंवा त्या स्त्रोतासोबत वर्ड बाय वर्ड, शब्द निहाय ते मॅच केलेलं असावं. सो इट विल टेक अ लॉट टाइम टू मॅच द वेज ऑफ रायटिंग विथ देअर डिस्क्रिप्शन्स. अगेन सी द डिक्शनरी, ओके, or go on online dictionary, see its meanings, its definitions, and then match it with their descriptions. This is very important activity for you. Difference between summary and gist. In the last slide we have seen that both the meaning of summary is saransh and gist is also saransh. So what is the difference is there? And here is the difference. Summary is an abstract or a condensed matter of the substance of a body of material. एखाद्या मटेरियलचं ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा कंडेन्स्ड मॅटर म्हणजे समरी आहे. Whereas the gist is the most essential part. यहाँ पे फोकस आपको करना है the most essential part, the important idea or substance. Most essential part आहे, important idea आहे किंवा substance आहे of a longer or more complicated matter. It is really the crux of a matter. खरोखर तो त्या मॅटरचा क्रक्स आहे. म्हणजे बघा, समरी काय तर ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा कंडेन्स्ड मॅटर, परंतु जिस्ट काय, द मोस्ट इसेन्शियल पार्ट, द इम्पॉर्टंट आयडिया, म्हणजे अगदी सत्व म्हणूया किंवा क्रीम म्हणूया, दॅट इज जिस्ट. मराठीमध्ये बोथ आर कॉल्ड ॲज सारांश, बट द डिफरन्स इज देअर. समरी इज इन जनरल and this gist is the most important idea or the most essential part. Summary writing. Summary writing ची एक आयडिया आपल्याला येण्यासाठी पुस्तकातील हा अत्यंत महत्वाचा भाग या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. See, brevity is the soul of which. Brevity हा सोल आहे, आत्मा आहे. कशाचा? वीटचा, बुद्धिमत्तेचा म्हणूया आपण. इज वन ऑफ द काउंटलेस मॅक्झिम्स coined by William Shakespeare. So what is brevity? This brevity is abridgment. संक्षेप is the soul of wit. पल्ला लावण्यापेक्षा संक्षेप is very important. And this is the countless maxims. म्हणजे a short statement expressing the truth. छोटं विधान आहे परंतु सत्य सांगणारे विधान आहे. That is a maxims. जगप्रसिद्ध मॅक्झिम्स आहे ती कॉइन्ड बाय विलियम शेक्सपियर. इंग्रजी वाङ्मयाच्या विद्यार्थ्याला विलियम शेक्सपियर माहित नाही असं होणं शक्य नाही. सो विलियम शेक्सपियर सेज ब्रिव्हिटी इज द सोल ऑफ विट.
म्हणजे कमीत कमी शब्दामध्ये सांगता यायला पाहिजे, अर्थपूर्ण. अँड दॅट ब्रेव्हिटी, दॅट समरी, ओके, इज द सोल ऑफ विट. इट इज रेलेव्हंट टू स्पीकिंग as well as writing. And this brevity, that is shortness, condensedness, is relevant not only in speaking but also in writing. स्पीकिंग मध्येही बोलतानाही तो महत्वाचा भाग आहे आणि रायटिंग मध्येही तो महत्वाचा भाग आहे. ब्रिव्हिटी और कन्सिशन is the cutting out of unnecessary words. What are you going to cutting out? Unnecessary words. You are going to cutting down unnecessary words while conveying an idea. When we want to convey our idea, we must cut out unnecessary words. And that brevity or concision is that one which cuts the unnecessary words. It aims to enhance communication. Communication ते enhance करतायत, वाढवतायत by eliminating. Eliminating means completely remove something, दूर करतायत. काय? Redundancy. Redundancy means अनावश्यक भाग कमी करणे. अनावश्यक भाग कमी करता येतो. Without omitting important information. But we should not omit. We should not delete. वगळायचं नाही आपल्याला. काय? Important information. But we can redundant the minor part, the subordinary part. Okay? Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. Summary writing ये ऐसा भाग है कि जो basic writing principle है writing का, we must know how to write summary. To speak what is required and to write what is necessary is a requisite. Requisite means essential, आवश्यक, towards the development of language skills. Language skills में हमें progress करनी है, तो we must know that how to write summary, and this summary writing is a part toward that perfection of those language skills. महत्वपूर्ण भाग है. It is important to be brief in written expression. It is very important that we should be brief, we should be condensed, we should be very short and to the point in our written expression. To express in brief the main points of a written record is the summary writing skill, and that can be developed by practice. Yes, the skill of summary can be developed by practice. Practice makes man perfect. But be remember, perfect practice makes man perfect. So practice must be also perfect. Make mistakes and learn is our principle. But again, we should try towards the perfection. आणि म्हणून रिटन रेकॉर्ड जे आहे त्या रिटन रेकॉर्ड साठी समरी रायटिंग स्किल अत्यंत महत्वाचा आहे and it can be developed by practice. Summarizing has a definite purpose. It has a very definite, concrete purpose, pure purpose. The purpose of a summary is to give the reader a clear, objective picture of the original text. ऐसा हो सकता है कि हमें वक्त नहीं है तो कम से कम लफ्ज में हमें सामने वालों को बोलना है. That time summary works. Summary proves very fruitful because with the help of summary we can give readers a clear and objective picture of the original text, of the original source. And most importantly, the summary restates only the main points of a text or a lecture without giving examples or details such as dates, numbers or statistics. Summary मध्ये काय महत्वाचं आहे तर summary मध्ये what do we focus? We focus main points of that lecture or article or story or book or even movie. Okay, and what does summary omit? Summary omits the example. काय वगळलं जातं समरीतनं? Examples, details like dates, numbers and statistics. तारखांविषयी, अंकांविषयी और statistics. Statistics, that is आकडेवारी. यांची ही माहिती टाळली जाते. Only what is focused in summary? Yes, main points of a text is focused. Be remember, this is the most important part. Do's of summary writing. What should we do?
while writing summary लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? And these are the points of do's. Read and reread the passage. Very important. What is our first criteria? Read and reread the passage, the original text. Understand. सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के बाद में हमें उसको समझना भी जरूरी है. So read and reread the passage and then understand it. उसके बाद हमें उसको understand करना है. Read the instructions. Again we are going to read the instructions. Which instructions have been given in the questions or in the activities? कोणत्या सूचना सांगितलेल्या आहेत त्याही वाचायच्या आहेत. Find exactly what you need to summarize. And you are going to find exactly the important points and that need to summarize. हमें देखना है कि यार किसको summarize करना है, किस चीज पे focus करना है. So find exactly what you need to summarize. Identify the main idea through the process of asking questions. हम अगर कुछ सवाल पूछते हैं उस टेक्स्ट को, तो जो भी जवाब में आता है, तो that जवाब, those answers will be main idea. So how to identify the main idea? हमें टेक्स्ट की मेन आइडिया कैसे देखना है, कैसे ढूंढना है? तो हमें सवाल पूछने हैं मेन टेक्स्ट को, और जो भी आता है that will be the main idea. Those will be main points. So identify the main idea through the process of asking questions. And which questions? WH questions you can ask. What happened, where happened, why happened, when happened, why happened, how happened, etc. etc. Form short sentences on your own. ये आपको करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. Form your own sentences. And how should be your sentences? It should be short on your own. Short, simple, easy sentences must be there. आपल्याला स्वतःची छोटी वाक्य बनवायची आहेत, स्वतःची. So next, connect the sentences using linkers. You are going to connect those sentences. Which sentences? Your short sentences. And you are going to connect these sentences by using linkers. What do you mean by linkers? A thing that links other things. दुवा साधणारे काही शब्द आहेत. By the way, besides, अशा प्रकारचे खूप सारे शब्द आहेत, त्यांचा वापर करून तुम्हाला तुमची वाक्य ही लिंक्स करायची आहेत, लिंक करायची आहेत. Remove redundant words and sentences from the key sentences. Very important, very very important. Remove redundant words and sentences. Redundant करायचं आहे. Redundant, that is अनावश्यक शब्द आणि वाक्य रिमूव्ह करायचे, काढून टाकायचे आहेत. फ्रॉम द की सेंटेन्सेस. दिस इज द समरी. ओके, टू रिमूव्ह रिडंडंट वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस इज अ रियल समरी. नेक्स्ट, omit details. Omit means leave out, exclude, वगळणे. काय वगळायचं? डिटेल्स. नो नीड ऑफ डिटेल्स. ओनली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? मेन आयडिया इज इम्पॉर्टंट. मेन पॉइंट्स आर इम्पॉर्टंट. And the last one, avoid your own interpretation. Interpretation, explaining the meaning of something. अर्थ स्पष्ट करणे. No need to interpret. तुम्हाला त्या गोष्टीविषयी, त्या टॉपिक विषयी अधिकची माहिती आहे, but no need to interpret there, because we are going to condense the matter, to shorten the matter. So avoid your own interpretation. Okay? And don'ts of summary writing. Study do's. काय करायचं? Now here we are going to see don'ts of summary writing. Include, exclude, add, comment and give examples. Don't include more and more things. Okay, no need to include. तुम्हाला किती नॉलेज आहे, that is not the main intention of this summary writing. So don't include anything. Exclude, don't exclude the important points. Remember here, what you shouldn't exclude, important points shouldn't exclude. Include म्हणजे समाविष्ट करणे, exclude म्हणजे बाहेर टाकणे. Add, don't add extra information. Comment, don't make your personal comment. Your opinion
Your perspective is not important here. So don't comment and don't give examples. No need to give examples. So these are the don'ts. And here are the steps. Use the following steps for summary writing. You must follow these steps, and these are the steps. First step, read the article twice. Very important. Read your article twice. बच्चों आपको 2 बार पढ़ना है वो article. Read the article twice. Step 2, ask questions about the purpose of writing, and you have to ask WH questions. What about the purpose of writing? Writing चा उद्देश काय याविषयी प्रश्न विचारायचे आहे. Step 3, identify the main idea. You must be able to identify the main idea, the main concept, the basic thing of the writing of the article. त्या आर्टिकलची जी मेन आयडिया आहे ती मेन आयडिया तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे. Write the first draft and then you are going to write the first draft, a preliminary version of a piece of writing. मसुदा, प्राथमिक मसुदा तुम्हाला आता लिहायचा आहे. बघा, रीड द आर्टिकल ट्वाइस. उसके बाद में आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग. राइटिंग के बारे में तुम्हारा जो पर्पस है उसके बारे में आपको सवाल पूछने हैं. आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है वो आर्टिकल की, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड आफ्टर दिस स्टेप्स राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. पहिला मसुदा तुम्हाला लिहायचा आहे. This is the utmost important activity. You must be able to write those points in your own simple and short sentences. तुमच्या स्वतःच्या साध्या सोप्या सुटसुटीत शब्दामध्ये तुम्हाला ते लिहिता यायला पाहिजे. पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. This is very 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 important. Revise your first draft and edit it. आपको फिर रिवाइज करना है. एग्जामिन एंड इम्प्रूव. परीक्षण करून सुधारणा करायची. फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट. त्याचं संपादन करायचं, सुधारणा करायची. देन राइट द फाइनल ड्राफ्ट. देन यू आर गोइंग टू राइट द फाइनल ड्राफ्ट. बच्चों मैं और एक बार नहीं बार बार कहूंगा क्या कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल. वो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट those ideas in your own short, simple and easy sentences. ते तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे या समरी रायटिंग मध्ये. अदर all points are important, but your focus must be on identifying the main idea and writing the draft in your own words and sentences. Okay? So my dear friends, you must have understood summary writing. मुझे यकीन है आप summary writing के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे. Actually, the basic concept of summary writing, do's of summary writing, don'ts of summary writing, and steps of summary writing. I would like to reiterate one more thing here, and that is practice makes man perfect. So do more and more practice and achieve mastery over summary. I, Dr. Sanjay Gaikwad, wish you all the best.